skill. Good morning, Evanel. Voilà. Bon, vous jeune code là? How are you? Et vous cassez les, et bah, avec me entrer, non? Attention pour passer par un téléphone au point. Ça me gagne. Ok. Essaye, ouais, mais c'est. Ok, ok, bon, regardez-moi. Mon email qui m'a pris là. Attends, ouais. Ok. Parce que je nous chaque un numéro. Ok. Et c'est ça. Ok, webinar idea, c'est 820. C'est les mêmes, hein? 820 et puis 96 10 80 48. Ok, pas un problème. D'accord. Ok, mais ok, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Hi, Evanel. Give me 1 second, I'm just. Hello, can you hear me? Yes. My sound is off. Yeah, I'm trying to adjust my. I can hear both of you just fine. Yeah, I think oh yeah, my microphone was like kind of low, so I put it on, and I think I'm good now. Hello, Evanel. Hello, Michael. How are you? Good, how are you? I'm doing good this morning. Good. So, Barbara, how are you? I'm good. Good. Wish I was coming down to Haiti with Marie Claire. She's coming down tomorrow, but Well, yeah. alas, So, we are here. so your time is coming. So, I hope we can come your time is soon, maybe coming. December or January. Hopefully, yeah. Using my office instead of going to the conference room. Because while we're talking, I might have like some stuff to look on my computer and stuff like that. So that's why you don't see me sitting in the conference room though. Okay. Hello, Evans. How are you? Hello, Evans. Evans, can you hear us? Not yet. Evans, can you check your speaker?
Hey, can everybody hear me okay? Good morning. Yes, David, I can hear you great. Okay, good. I'll mute now. Betul. 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 Wah, anjing punya. Udah punya. Ya, oke. Hey David, how are you? Yeah, good. I can now. So Michael, I hope that you have a safe trip tomorrow. So we pray that you have a safe trip coming to Haiti. Thank you. I hope so too. So in Haiti, it's a question of hope. So because Mhm. Never know what will It's- happen. right. Mhm. Yeah, we'll see. Yeah. Hi everyone. Hi, Evans. That's it. So good event. Yeah. No. So Baba, you know that even was in Pion working with me, but in fact, Carpathian in Limonade working. So but in fact, You cut out a little bit, Evanel. I didn't hear what you said. so this is the way that we work so that we can work together. What I said, Evans was working in the hospital for a year. Oh, okay. He has to quit working in Limonade. Oh, and now he's in Limonade? In Limonade, Yes. thanks. Okay. So where he's attending the meeting right now. So, but the good news is that we're still working together to Great. make things. So it's not a big deal. Well, that's good. I'm glad you're still working together. It's Where not are you working, it's Evans, in not- Limonade? It's not you. It's like you in sitting in the United States and I'm in Haiti. And I'm kind of, we're kind of working together. So Yeah. through communication, we can do like everything. I thank God for WhatsApp and Zoom all the time, right? Without Yeah. it, what would we do? Especially WhatsApp. I'm happy to be with you. We're happy to have you. Yeah, Right, thank right. you. Buddy. Okay. So give me a couple seconds. Oh, we're just gonna, yeah. All right. Yeah, my computer was like freezing and stuff, but I'm okay now. So, David, how is the weather now in your place? Is it like 50 or -5? How is the weather? Well, it's been rainy, cold. Okay. Okay. But today it's going to be sunny and warm. And when I say warm, it's going to be warm like Wow. nighttime in Haiti. That's how Ask warm. Marie Claire if she's Wow. cold. She's the better one to ask about the weather. I still have my jacket. It's warm for us today in the 70s, but for Haiti, Well, yeah. You still young, Jen? What? Yeah, right. Dave, do you have an idea of how many people already joining the meeting? Do you have an idea? we had 22 sign up, which I thought was a lot for this follow-up. And then there's going to be several where there'll be
training their whole site. So there'll be several people huddled around computers at certain places in Haiti. Okay. It's quite a lot. Right. Okay. We'll get started in about 10 minutes. Yeah. I'm very excited about this webinar thing today, and I hope this is so. Yeah, me too. It's a lot of people are Thank you very much again, Barbara, David, for your interest on that. So, like, 2-3 people contacted me about this, but I did not want to say anything unless we have this webinar going first. Then we can start, receiving, requests and stuff like that, and we can kind of share what we have in terms of like software. You see what I mean? So this is wonderful that we are going to have this webinar today, and we can present like everything. And from now on, so we can start receiving the requests from from some institutions or individuals. Yeah, I think that would be great to get a couple facilities practically using it And and as I see how it goes. Yeah, I think that'd be great. And as I said to, and as I, yeah, right, yeah. And I think this is going to be discussed at the end of the presentation, but in fact, we think that money should not be an issue. We are going to need money to make it real, that we have to get it started. As long as they can cover like to be on head first, then we can come up with on money side. So I think we have to get it started first. Yeah, I think it's definitely doable. So Yeah. Hello. Hello. Can you hear me, Baba? yes. Hello, Baba. Can you hear me? Yes, I can hear you. I think it's like 11:24, and I think we're gonna start like in 6 minutes, right? So Yes. Is it possible to have like a little, plan on how we're gonna get it started? Who is gonna get it started first? Who's gonna second? And Sure, how- yeah, I thought maybe you and David talked about that, but I'm just gonna do a quick introduction of Okay. all of you and a little background. I'm gonna turn it over to David, who's gonna have the slides pulled up. Okay. David will probably have, I would Evanel and Evans to go through most of it, but you can kind of be the leader, organizer of it. Does that sound good? And control Yeah, the that sounds good. That sounds good. I just wanted to, to hear how it's gonna be, so that Yeah. we can
You guys can see some slides scrolling right now, right? Just for when people join. Not, Yep. And no, then, not yet. I don't have, I can see it. I don't see this slide coming through. Yeah. David, do you see my slides going? I see the Haiti Health Network slide. Yeah, this is, And for our PowerPoint, Evanel, what we'll do is, like I said, I've got it organized already with the English slides followed by the translation slides. And they're in small groups. uh-huh. So as I go, I'll go through the English slide Okay. fairly quickly. And as soon as we get to the one that's not in English, we'll have you take over. And basically, you'll just need to somehow give me a little hint when to change the slide. Okay, right. Okay. Okay, and then when the next slide we change to becomes English, I will just start taking over. And then when it Sounds- becomes translation again, the next slide you see, it'll be your turn. It'll be obvious there. And I'll mention that, and now Evanel can do the translation. If you have any internet connection problem, do you want Evans to do the translation or do you want Marie Claire to do it? I don't know if Michael, do you feel comfortable on doing it or you want me to take care of that? I think since you are in the field, you're the expert, it would be easier to explain. I could jump in if All right. needed and translate for Barbara for the introduction. All right, no But I problem. think it would be No more problem. valuable for you I'm to. just thinking because Evanel's internet sometimes is dropping already. If we lose him, we'll need to have a backup already in plan as to who's gonna take over. Yeah, I can do that. Okay, Yeah. So I hope that the internet will stay, pretty a little bit stable because what I'm doing now, I'm not using the internet from the hospital. I'm using internet from my telephone. So I hope that it stays stable though, like the last time. So, because I suspect that if I'm using the internet from the hospital, it might cut down like at any time. But using my phone, it's pretty obvious that it will go down. So hopefully it will go fine. right, so, But I agree with you. If in case that it's an internet thing, in case that we will lose connection, then Michael can just back up until I get back. But I'm pretty sure it's gonna be okay. all right, good. Okay. We have a few people joining early. We welcome everyone that's joined so far. We will get started in about 3 minutes.
Okay, right now there's quite a bit of background noise. I'm not sure which room has it. So except for who's talking, we need to make sure we've got our mics muted. Maybe it's maybe coming from where Evans is sitting or Evanel, I'm not sure. All right, it is 11:30 and we are going to go ahead and get started. We welcome you to everyone who is joining us today. We are really excited about this follow-up webinar. Back in August, we had our first webinar where we discussed medical equipment procurement strategies, and it was I think, very informative and helpful for people. And we were really excited about bringing this follow-up webinar today. Bonjour, bienvenue à tout le monde qui joignent nous aujourd'hui. Nous comptons pour séminaire ça aujourd'hui. C'est un suivi de séminaire nous avons gagné en août sur acquisition équipement médical. Et il y a pile monde qui était bien content, qui était intéressé. Puis on a gagné un séminaire de suivi côté nous avons experts qui pourraient montrer nous plus de ça nous t'ai parlé dans le dernier webinaire comment on a mis en pratique. We're really thankful to have three excellent presenters here today. I'm just going to briefly introduce them, and then I'm going to turn it over to David, who will get started. But David Kuhajda works for the Dalton Foundation and Relink Medical as a biomed here in Ohio, and has also spent a lot of time working in Haiti. Et je prends un petit temps pour m'introduire et experts que nous gagnons aujourd'hui et puis nous passer à eux-mêmes pour continuer avec le séminaire. Le premier mot nous gagnons c'est David Kuhajda qui a travaillé ici à Ohio comme un technicien biomédical ici à. And our second presenter is Evanel Osius from Hospital Bienfaisance in Pignon, who is a biomed there. Et deuxième intervenant, nous, c'est Evanel Osias, qui est un technicien biomédical dans l'hôpital Bienfaisance de Pignon. And he has been extremely helpful to us and is one of the designers of the software tool that we're going to share with you today. Et Evanel, c'est un monde qui aide nous en pile, qui c'est expert qui pourra expliquer nous comment programme ça est, et c'est lui-même qui est un développeur programme ça. And Evans Astilien is also with us today, and he's joining us from Limonade, Haiti, and he is one of the designers of the software and the actual programmer of the tool that we will share with you today. Et Evans Axelien, c'est un technicien biomédical qui travaille Limonade, et encore c'est un designer et puis programmeur, programme ça que nous allons présenter aujourd'hui. And thank you, Marie-Claire, for translating that. And there's a lot of information they have to share with you today. And so I'm going to turn it over to David, who will pull up his slides and share his screen, and they will begin their presentation. So, OK, comme nous avons plus d'informations, on a passé tout de suite à Experio pour commencer la présentation. Okay, good morning, everyone. Let's see. Here it is. I'm loading up to share the PowerPoint right now, and I will start it. If somebody could just jump in and make sure that they see this when it starts up. We can see it, David. Okay, good. Okay, what we're going to go over is just a really quick overview of the database program. We're not going to go into a huge amount of detail. Evanel can actually expand on it a little bit as he does the translation as well. The format is we're going to go through a few slides in English, and then Evanel is going to take over and translate the information.
and add any information that he thinks is important. So here we have is the important features. One, the design was it was supposed to be very easy to use. It can't use an excessive amount of computer hardware or network infrastructure because basically we just know you just need a computer system and minimal network to get this to work. Now, one thing the software does have the capability is to be connected on the internet so somebody could remote log in. However, for security reasons, it's recommended that it not stay on the internet except for when somebody needs access. One of the most important features is that it has to have local support for the development of the software. In other words, you need somebody in country who can help you with the software, and that would be Evans and Evenel. One of the other features is the backend, the actual database software they use for the programming is under the GNU GPL license, which basically means it is free to use and develop the actual database to do what you want it to do. We also have the capability, if we decide when we're using it or when a hospital's using it, or when Evenel is using it, if they decide that it absolutely needs a new feature or something added, it can be added on a regular basis. Now, we don't want to do them piecemeal. The idea is to do updates maybe at most once or twice a year so that if there's several facilities using it, they get the same updates at the same time. And lastly, it needed to be the minimum needed software to be functional to do the job. Now, in the back end, it's using basically the WAMP server, which is the free database software that can be on the server that they use for the programming. So that's the back end that's in use here. All right, Evenel. Alors, Evenel ou Soumio, est-ce que vous entendez nous? I think maybe we lost Ok, Evenel. ou bon là. Bon, en attendant, comme Evenel pas tellement là, m'a commencé à traduire. Evenel, n'importe là où Ok. monter ou à Donc, monter. bonjour à toutes. Okay, good. Est-ce que you hear me? Hello? Oui, oui, vous mettez parler. OK. Bonjour à tous. Moi-même, c'est Evenel, OSEAS, technicien biomédical attaché à l'hôpital des Sciences de Pignon. Et nous gagnons avec nous un technicien biomédical Kouada qui a travaillé avec RELEC et qui travaille avec nous de concert dans le cadre de développement d'un programme en base de données informatisée nous fait pour gestion des équipements médicaux pour les institutions de santé. Et dans le premier slide là, Jean-David t'a montré là, donc nous gagnons un premier paramètre là qui montre que nous gagnons un username, une identification avec un password. Donc ça veut dire que c'est un système qui est utilisé à travers Internet et qui a des caractéristiques très importantes. Premièrement, nous, c'est les développer, non, pratiquement c'est comme un programme qui est facile à utiliser. Et en termes de matériel informatique, il n'est pas demandé en pile et infrastructure en termes de programme informatique, en termes de matériel informatique. Un computer qui a servi de un serveur, il est capable d'aider nous à développement et un système informatique local que l'institution a gagné. Et
et pratiquement et software nous est capable de dire un software qui nous t'a dit qui gratuit, mais cependant et conception parce que chaque hôpital a bien une conception qui propre à eux-mêmes. C'est-à-dire si nous prenons le cas de l'hôpital bienfaisance d'opinion, hôpital bienfaisance d'opinion il y a un logo et que nous avons des formes qui préétablies pour que nous fassions toute gestion ça. Donc un programme en soi les gratuit et des mises à jour qui sont faites et au fur et à mesure. Et l'autre fonctionnalité l'autre avantage que le programme ça gagne tout, il permet de nous ajouter l'autre paramètre aux besoins. Ça veut dire pour autant que chaque hôpital doit avoir même en caractéristique, pourvu que nous ayons caractéristiques de base. Mais cependant, dans le cadre de gestion, nous avons choisi pour un tel paramètre et que les paramètres que nous avons créés avant. Donc, nous avons capacité pour que nous ajoutions paramètres ça pour institution ça. Et surtout, pour permettre que le programme ça est fonctionnel. So, I think I'm done with this part, David. Et WAMP server, et dans le cadre de développement de programme ça, nous utilisons un programme software qui est pratiquement gratuit, qui est le WAMP server. Et c'est à partir de programme, à partir de software ça, que nous établit, nous faisons développement et base de données ça. Donc nous utilisons un programme qui est le software que nous téléchargeons sur serveur avec connexion Internet. Et c'est à partir de programme ça que nous faisons gestion de tout, nous sommes capables de faire gestion de tout équipement médical que nous gagnons au niveau de l'institution. Next. Okay, basically what we're going to go through next are each of the screens as we go through, just to give a kind of a brief overview. And I'm going to highlight just a few things on some of the screens that are of particular importance to note. The first screen we see here is just your basic login screen. Nothing really fancy there. And this is the main page you enter into once you log in. You can note that it has a nice dashboard overview. Just everything that you need just to see at a flash is right there. And all your menu options are up on the left. Now, one option is this program can do French, English, and Creole. However, the language gets selected at the user level. So if a user chooses French when they're set up, that is the version they will see, but it will be the same database. They'll see the same information. Just the menus will be in the different languages. Now, here's just a quick image of the main page in French with a little bit blown up on the left on the menu so you can kind of see it better, because we know when we're looking at the PowerPoint through Zoom, the images could be a little bit small. Et Jean-David se montre là, donc c'est traduction et en différentes pages je l'ai montré. Et au cas remarquer que pour question de en sécurité de connexion, pour que un technicien capable de gagner accès à ce système, ou bien pour un utilisateur qui a gagné accès à ce système, c'est que on regarde en page, on regarde les tableaux de contenu ça, donc c'est pratiquement lisse, il n'est pas compliqué, c'est juste utiliser une identification avec un passcode et puis vous montez. Next one. Et page ça lui-même lui explique nous, c'est page entrée principale après que l'utilisateur est fini connecté. Et soit regarder dans page ça, pour automatiquement accéder à ce système, lui permet nous ouais quantité d'équipement qui est inventorié dans le système, lui permet nous ouais quantité d'équipement qui est installé, lui permet nous ouais quantité infirmière ou bien staff médical qui fait demande à chaque fois il y a un problème au niveau service. Ils montrent nos quantités de réparation qui fait en termes de maintenance, ils montrent une quantité de maintenance qui fait, et puis net, ils montrent une quantité de réparation qui fait, et si une réparation qui pas fait tout, donc la valeur non réparée, donc ils montrent, il y a un tableau de contrôle là, ils montrent, ils vont un rapport résumé
de toute activité d'enregistrement ou bien d'installation pour les équipements médicaux. Next. Next, David. We've got the next screen here. It just hasn't loaded. David, next. L'autre possibilité que le programme. Yes, donc l'autre possibilité que l'autre avantage que nous avons avec le programme ça, c'est la question de langue. Parce que nous connaissons qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise en français qu'en anglais, ou bien des gens qui sont à l'aise en anglais qu'en français, etc. Donc ça possibilité programme ça gagné et il permet que l'utilisateur le fin appelé donc il est capable bon normalement conception programme nous fait en anglais mais cependant l'utilisateur a une possibilité pour que le fin connecté il choisit soit français soit anglais ou bien même créole haïtien, c'est-à-dire toutes données a bien pour présenter dans la langue que l'utilisateur a choisi. Donc, c'est pour te permettre, si tu as une barrière de langage, par exemple, si tu arrives dans une institution et puis, mon a toute capacité, mais pas parler anglais, et que vous voulez utiliser le programme, ça, donc, moun ça automatiquement entre les connectés, donc, il a choisi créole, et comme ça, toutes données à part en créole, il a fait travail là, dans le genre de faire là. Next. Next. Et Jean, dans le slide, ça, il montre nous, si nous regardons à gauche écran, donc il y a un petit peu ça là-bas, nous gagnons, et si l'utilisateur est connecté, donc c'est apparent ça là-bas. Là, il y a même figure, c'est en anglais, mais cependant, on a une toute texture en français. On a une toute texture en français ou bien en créole, suivant la langue où tu choisis. Next. Okay, now we're getting into the service options. What we're going to do is we're going to go through the main menus on the left side and just highlight a few of the key features that are important. And you can see on the left that each menu option has more than one sub-menu underneath it once you click on it. Now, for the service, it's literally, it's the clinical service area within the hospital or facility. Here in the US, we typically call that a cost center department. So basically what we're talking about is like critique, neonatology, emergency department. That's what the service refers to when you see service in the menu. Now, if we're entering a new service, like we can enter a new service, we have the option to basically, you just enter everything in, but note that it has an open text description field, which is available to enter important information about the service. Could be the main equipment that's critical for their use, the contact person, clinically the description of the services they offer, or anything else that is important. Now, sometimes in a hospital, that service may be shut down for a while. No staff, no patients, it may be closed for remodeling. So there is the option under the service status, that's the purple, to either keep it as active or inactive. When it goes inactive, that can follow down so you know that you don't have to worry about repairs, but you still might want to do maintenance on the equipment in anticipation of them being opened, or you may create the service before it gets opened up. Et Jean, David souhaite expliquer, nous avons un slide ça va passer qui donne une option dans le menu de service et d'affichage. Par exemple, nous, si nous regardons à gauche, nous avons une option, nous avons dans le menu, nous avons à chaque paramètre, nous avons un menu déroulant, c'est-à-dire une fois cliquer sur service, il y a une bonne possibilité soit pour ajouter et pour me créer celle qui a traité son traitement par centre de coût, c'est-à-dire maintenant cas équipement biomédical, nous avons parlé dans l'hôpital côté que nous avons par exemple nous avons ICU, zone critique, donc qui est à tout près néonatal.
Donc, nous prenons différents autres services qui sont attachés à l'hôpital là. Donc, chaque service, ça donc, il y a des équipements qui sont assignés à eux-mêmes. Donc, pour ça, à ce moment-là, ce que nous devons faire, c'est créer service d'abord et ensuite enregistrer différents équipements au niveau service là. Mais on a regardé que dans la création de service, nous sommes capables de rendre service là soit un service qui est actif ou bien son service qui est inactif. Pour raison simple, parce que pour une raison ou pour l'autre, ça peut arriver que vous gagnez un service pour une raison et que le service là est fermé. Donc à ce moment-là, on a besoin que que mon service n'a pas fermé service là. Après, si nous avons un équipement qui prouve le niveau de programme ça. Next. Donc, nous avons pratiquement fait une traduction de tout parce que nous parlons de nouveaux services. Donc, et dans le cadre de nouveaux services, donc, nous avons un champ de description. Description, c'est pour nous dire est-ce que service, qui service ça, c'est qui ça, les fait dans le niveau de l'hôpital là. Donc, nous comprenons par exemple, nous connaissons un service maternité, donc c'est un service qui a rapport au service de la femme. Parce que ça a un rapport avec accouchement, etc. Donc, c'est une description, donc ça va dépendre de l'institution qui ça va mettre dans la description. Next slide. Next slide. Okay, the next menu option is for inventory. And for example, we have the capability when we enter the inventory, it simply begins displaying all of the inventory. You have a very simple listing of just everything in the inventory, and you have several pages to go through. You can also, of course, you have to be able to enter the inventory, and you have capabilities with the asset number, the manufacturer, the equipment name, and the model number. Now, something most people don't realize when you're looking at medical equipment is the name that's on the front of the piece of equipment is not the model number. The model number is more like a catalog number that actually references you to the correct software version, the version of the unit, the options on it. So it's important to keep record of both the name and the exact model number. You also have the serial number, and you have the capability of doing the equipment status. The equipment type is like a category. For example, X-ray machine, EKG machine, while the name could be the AMX4, which is a mobile X-ray machine, and the model number may be a series of specific numbers that designate which options, the data manufacturer, and everything else that's on the machine. One thing that's really important down here is the condition of the unit, where when it's put into inventory, they can assess the initial condition. Now that's the physical condition and the current functional condition. Now, both of those can be changed as the equipment ages moving forward. And of course, a quick report gives you an idea of how many of each type of equipment you have at the facility. It's a quick view, it's a preset report, we can change it later on. And it also has a search box where you can search for a specific type of inventory to take a look at. It's up in the top right there. And you should have the next slide, Evanel. Thank you. Et Jean-David Kouada se présente là, et dans le cadre de gestion et des équipements médicaux, et que pour
fait, so wap gade nan slide sa la. Donc, li ban nou yon vue de, de, Li, de tout équipement que nous gagnons, qui est très catégorique. De Ah. ordinaire. Evanel? Yes. All right, Claire, go ahead. Yes. Yeah. Hang out a little bit. Evenel nou patande ou bien, map kontinu avèk pati traduksyon sa. Merci. Prezentasyon sa a montre inventaire tout sa ke nou genyen sou sistem nan. Se yon list simple de ki sa nou genyen. Next slide. Let Evanel. La pou nouvo inventaire, nou wè kote pou nou entre tout informasyon sou nouvo ekipman. Gen yon nan erreur an pil moun ka kon fè, se ke yo kon konfon non machine nan avec numéro, modèle et tout ça. Nan pati sa nou e clairement kote pou nou ta va entrer genre de information sa yo. Et David, if you can hear me, can you say a little bit more about the confusing part of the name and model of the Yes, I can. With medical equipment, what most people who use the equipment think is the model number is the name that's on the front of the equipment. Okay, so sa an pil moun kon pense ki non ekipman, mais se li menm ki model ekipman. But every piece of equipment has an actual long model number somewhere on a little label on the back of it. And that Yes. model number gives more information for the technician to know features and options. Et chaque équipement, chaque morceau, partie équipement genyen yon numéro long qui dit ou ki sa modèle la et numéro sa aide pour joindre plus information sur équipement et l'autre information qui ka aide ou et surtout dans qui programme yo utiliser et tout ça. Okay. So next slide, please. We want to see if Evanel can. Evanel, ou ka essayer encore? Can you hear me now? Yes. Yes. Okay, good. Et dans slide ça, li permet nous capable gagner un rapport d'inventaire et dans slide ça, li montrer que très clair que li ban nou rapport qui dit qui ban nou rapport qui quantité nous gagne dans chaque équipement au niveau de l'institut. David, I think you can go to the next slide. That was said. Dans l'institution de santé, on parle de autoclave. Enregistrement et affichage. Can you hear me? Very well? Maintenant, dans slide, ça, on parle de enregistrement et affichage. Donc, une fois que l'équipement lui-même nous fait enregistrement avec toute information nécessaire, donc, il présenter figure ça. Avec numéro d'identification pour machine, non manufacture, disons fabricant, et en description machine, non, et qui côté machine placée, et puis qui est machine, non, est-ce que machine qui en fréquence, et nous gain pour faire maintenance sur machine ça. Next, David. Okay. Evanel actually began the part with the registration, but basically what you're doing is once the equipment's in inventory, it needs to be registered into the actual maintenance schedule and plan. Because basically you're entering it in, now you're registering it to everything that you have to do to the equipment.
You have a quick display where you can, just like before, you have a quick inventory display. Now you can quickly see what you've registered. That way you can see if you're missing one. And you can also do by registry name so that you can list all adult scales that are registered into the system that you have everything set up for. And here's a zoom in on that screen. Now you also have the capability of doing several reports. I just zoomed in a little bit so you can kind of see the numbers in the listings over there. It's not much different than the inventory. Evenelula? Et juste pour continuer avec enregistrement, nous gagnons. Can you go to the next one? Et une fois nous finissons, yeah, I'm here. Can you hear me? Okay, yes. Yeah, go ahead. Can- Jean-Evenel te commencé dit, nous ka wè yon liste de tout ça nous gagnons sur système nan, nous wè combien nous gagnons dans chaque équipement et li facile pour nous t'avoir ouais si gagnons bagay qui manqué, si gagnons bagay nous t'a supposé arranger pour recevoir patient, nous ka regarder là pour nous ouais est-ce que li en forme, est-ce que li en état pour nous utiliser. Next slide please. And Evenel, are you there? Yeah, I'm there. I'm still there. Can you Okay, hear go me? ahead. Okay, good. I want to m'table faire un petit peu de clarification sur question enregistrement également. Et l'autre bagaille David a ajouté, c'est qu'une fois nous finissons un équipement qui inventorie le système, c'est-à-dire le système non. Maintenant, deuxième étape là, c'est-à-dire c'est assigner à un service au niveau de l'hôpital là. Donc, comme ça, on fait sûr que nous recevons l'équipement, mais maintenant, ma ciel en place, donc, et que est en fonction. Donc, comme ça, là, mon rapport global, comme ça, si j'ai un équipement qui manquait, donc, ouais, j'ai tel équipement qui manquait. Pourvu que ce n'est pas non déployé, mais il a assigné à des différents services au niveau de l'hôpital. Et dans la page, ça a montré que nous avons fait un rapport non également, c'est-à-dire qu'il dit tel équipement, mais qui quantité de là-dedans. Là encore, on parlait de rapport d'enregistrement, donc nous sommes capables de faire imprimer une liste de tout ça que qui soit inventorié et soit qui enregistré. Ou bien, on parler d'enregistrement, on parle d'installation. Parce que ça qu'on a dit, c'est que quand il y a une différence entre chiffre installé avec chiffre inventorié. Parce que ça peut arriver que moi, j'ai un équipement qui rentre dans l'hôpital là, mais il ne faut pas installer. Donc, ça veut dire qui ça? Donc, on est capable de gagner un système côté que nous par exemple 100 équipements qui est inventorié, même 90 qui est installé. Ça veut dire que nous avons 10 qui soit dans le dépôt ou bien dans le matériel management. Cette différence-là, on va parler entre deux catégories ça installé avec non. Donc là encore, ça donne une vue de différents équipements qui étaient ajoutés dans le système là, en termes de identification, nom équipement, numéro modèle, numéro série, fabricant et puis dans qui département équipement ça y est. Ça c'est une vue de ça. Next slide, if you hear me, David. Et slide ça, il parle de type de rapport d'enregistrement. Ça veut dire qui ça? Donc, quel moment de la durée, on est capable de faire. Next, David, if you can hear me. Okay, now, yeah, I've got it. Okay. The most important thing with medical equipment is maintenance. So basically what we're doing here is you are entering the maintenance information that's needed for the equipment, including working on establishing a schedule for it. Now, you may have different maintenance schedules and different types of maintenance that can all be set up in here.
and you can always set up the next maintenance service date and see the last time that it had maintenance performed. Now, a quick view here is the maintenance calendar, which helps to balance the maintenance schedule by being able to just view how many of any different type of equipment is scheduled for a given month to be looked at. And here we have the display, and really you can view a full list, or you can do a search. It can also be sorted by date, material type, the maintenance type, and so on. And probably one of the most important for the administration level to keep track of everything is the reporting. Now here we can see there's 2 months in there, the maintenance quantity. It also has a graph capability, but we'll start by looking at the month to show the details. And when we look at the month, you can see everything that needed to be completed, repaired, if it needed a repair, what it needed. Usually they'll put that in the open notes so you won't have a specific reason show up here. And the next time it's due, and the technician who is taking care of that piece of equipment. And here's a little zoom in on it so you can see just a little bit. So a couple of oxygen concentrators had corrective maintenance. So those were repairs, not routine preventative. And here you can see that both of those were in fact repaired and completed, and it shows the date. Now take a quick note at the top here. You have this little maintenance icon that if you highlight over top of it, it gives you the little pop-up to tell you how many are planned for that month. So the software has a lot of little subtle features, but it's still very easy to use because everything is straightforward right on each menu. And Evanel? Et Jean-David a parlé là, et il y a un deuxième gros morceau qui vient en question gestion et équipement médicaux, c'est d'avoir entretien ou bien ça les maintenance là. Maintenant, une fois au niveau de installation ou bien enregistrement, donc toute information sur l'équipement qui est rentrée, nous faisons maintenance et puis à chaque si son maintenance corrective ou bien son maintenance préventive, donc ils permettent que nous rentrions toute action qui prend sur que nous effectuons sur l'équipement ça. Donc et une fois nous gagnons ça, donc ils permettent dans le deuxième slide là que can you get me the next slide David? Donc l'autre, ça qui est assez intéressant dans le programme, c'est qu'ils permettent que nous développer un calendrier pour nous de maintenance pour différents que nous gagnons. A besoin maintenant chaque 3 mois, chaque 2 mois, ou bien pour permettre que nous gagnions et pour permettre que nous gagnions l'idée pour nous capables de dire eh bien, quel type d'équipement mais qu'il est pour maintenant se faire. Et je pense I'm going to ask David to give me the next slide. Des events, est-ce que vous pouvez suivre, est-ce que vous pouvez faire traduction pour nous dans le deuxième, dans le next slide là, events. Events. Est-ce qu'on peut continuer pour nous avec la traduction ça, en termes de parler un petit peu de rapport entre entretien. C'est en français, c'est juste faire la traduction. Events, on mute. Evans Nicolas mute. Oui. Vous allez me connaître? Oui, nous t'entendons. Ok. Monsieur Evanel, de quel slide parlez? Quel slide? Ok.
nous faire suivre ensemble avec présentation sur l'application développée pour gestion d'équipements biomédicaux. Donc, à partir de là, nous avons ensemble de maintenance nous effectuer par mois. C'est-à-dire, dans le fichier ça, ou bien dans la page ça, nous avons un rapport qui fait par mois, avec chaque mois, les types de maintenance qu'on vient pour faire, pour les maintenance qui fait pour tel mois. Par exemple, si nous regardons dans le tableau là, nous avons le mois août, pour nous effectuer 17 maintenance, le mois juillet, nous avons effectué 34 maintenance. Si nous voulons nous afficher par graphe, avec nous avons un rapport ou bien une information en forme de statistique sur graphe ou bien sur image pour chaque mois qui maintenance qui est effectué pour le mois qui est passé. Next slide. OK. Donc, dans la partie ça, nous avons un ensemble d'informations qui sont relatives ensemble avec le test qui est effectué pour le mois août 2020, par exemple. C'est-à-dire, grâce à avec le système ça, avec l'application ça, nous sommes capables de déduire ou bien afficher toute maintenance qui est faite pour chaque mois. Et si je t'avais dit, pour moi, août, nous avons une quantité de maintenance, pour moi, avril, nous avons une quantité de maintenance, ça veut dire, chaque mois, ça a un ensemble de maintenance qui est propre à nous-mêmes. Donc, si c'est une détail qui permet de nous afficher toute maintenance d'une façon séparée par mois. Jusqu'à présent, ça va? Next. OK. Dans l'espace ça, nous avons un ensemble de maintenance qui est réalisé pour un mois quelconque. Là, nous avons un certain nombre, nous avons notre équipement qui est fait pour l'IA, nous avons un modèle, et puis nous avons un type de maintenance qui est fait pour l'IA. Par exemple, nous avons une maintenance qui est faite soit en maintenance corrective ou bien en maintenance préventive. Donc, l'application ça lui-même, il y a une opportunité pour nous afficher maintenance, soit pas maintenance préventive ou pas maintenance corrective. Donc, c'est maintenance corrective. C'est là que nous avons un équipement qui est en panne, et puis il y aura les nouveaux et ça nous prépare une manifestation de maintenance corrective. Mais pour maintenance préventive, c'est une maintenance que le système lui-même est planifié en soi. Ça veut dire, il dit chaque mois, mais quand c'est maintenance, on vient pour faire pour tel mois. Et ainsi de suite. Next. Donc, par rapport à la planification qui nous a fait pour résoudre le problème dans l'institution de santé, donc le système va lui donner l'opportunité pour capable d'afficher maintenant sur 3 mois. Si nous avons à gauche de l'écran, il y a 13 maintenances qui est planifié pour le mois août. C'est-à-dire, 13 maintenances, c'est maintenances qui sont préventives et qui sont faites dans le mois août. Nous sommes capables de dire ça dans la deuxième icône, nous avons une quantité de presse qui est faite pour tel mois. Dans la troisième icône, il dit comme ça, si vous avez une maintenance qui est faite pour un mois qui est dépassé, si vous avez tout bon mieux à l'aide, qui dit comme ça, vous avez une telle maintenance qui est faite pour moi, par exemple, pour moi septembre, mais ça n'est pas fait. Donc là, vous êtes capable de gagner accès, vous êtes capable de retourner sur maintenance pour le faire maintenance. Donc en gros, c'est ça que ça expliquer. Pour next slide, ça, nous avons un ensemble d'informations qui relatives. Ça, c'est David qui pourrait parler là, Evans. Ok, d'accord. Merci. Okay. Let's see here. Let me do this. Okay, the next thing we have here is, of course, you have to have different users. You have to be able to, whoever's administering the program would enter the users in. And note that there are different user types with different access rights available. Now that means they could be a user just to view. They can create the requests, or they can be a full biomed, or they can be an administrator for the system. And is Evanel back on where he can translate this? No, slide ça, can you hear me? Can everyone hear me? Yes, I can hear you good. Slide ça, et nous parler de utilisateur pour système, pour de programme ça. Et ça, nous parler de créer un nouveau utilisateur. Par exemple, et pour plus clair, nous on prend une institution de santé qui vient par exemple et 8 services. Et chaque
services, des équipements bio-utilisateurs. Donc, l'utilisateur, donc nous créons un compte pour eux préalablement qui pour permettre d'accéder à ce système et faisons demande éventuellement pour si un appareil qui tombe en panne, au lieu de déplacer sur ton service là, il juste accéder à ce système et puis faire nos demandes là. Mais notre création nouveau utilisateur nous voyons que nous avons des accès, c'est-à-dire nous avons des accès qui sont limités. C'est-à-dire nous avons un utilisateur, donc il est seulement capable de faire une demande, les appareils en panne, qu'on soit capable de un utilisateur tout qui gagne en plein droit, c'est-à-dire qui a monté, qui a effacé, qui est capable d'imprimer, qui est capable de faire un rapport, qui est capable de faire tout un série de choses. Donc c'est ça, fichier, ça expliquer nous. Expliquer le niveau d'accès chaque utilisateur au niveau système. C'est-à-dire il y a un infirmière qui est dans le service, pas de même droit avec un technicien biomédical. Il n'a pas de même droit avec un administrateur au niveau de l'institution. C'est ça, fichier, c'est ça, lui-même l'expliquer nous. Next one. And as we move on with the users, you have a quick display where you can quickly view and page through and view all the users. Of course, you can select how many entries to show, but you want to make sure you don't show too many for your screen. And here's a zoom in on it. Take a quick look at the little eyeball icon, which gives you the capability when you're in the list to view all the details about a given user. Being developed as add-ons are the service request entry for the end user. At the time I was looking at the program, they are in process of adding that and adding features for materials management to also have ability to have information in the database. For example, some supplies are required for some equipment. They can also know the status of the equipment and so forth and so on. Et maintenant, possibilité que ça ban nous dans slide ça, les bonnes possibilités pour nous que nous capables afficher tout utilisateur yo. Donc en le cas administrateur l'hôpital là doit demander un rapport pour demander pour un rapport de tout utilisateur qui gagne pour équipement biomédical yo. Donc ça ban nous possibilité et possibilité c'est que les ban nous nom mon nom, les ban nous prénom mon nom, les ban nous qui côté dans qui service mon a affecté et les ban nous et un numéro de téléphone etc. Donc parce que c'est un ensemble d'informations que nous recueillis de moun ça on l'a créé compte là. Donc une fois compte créé pour utilisateur yo, donc il y a une possibilité pour que nous capable une liste et d'utilisateurs également. Next. Et ça c'est un petit peu en zoom qui plus ou moins montre nos détails pour permettre que l'écran pas gagne trop bagaille. Donc vous pouvez remarquer que nous gagnons un prénom mon nous gagnons nom signature mon nous gagnons date de naissance utilisateur, nous gagnons adresse côté utilisateur arrêté, nous gagnons numéro de téléphone et puis nous gagnons profession. C'est ça qui fait, c'est ça qui gagne, c'est toute information ça qui a rapport avec un utilisateur. Next. Donc, étant donné que le programme, c'est un programme qui est en cours de développement, et nous avons possibilité tout pour que nous ajouter paramètres pour un service matériel management. Donc, matériel management, généralement, c'est un service qui a un rapport avec gestion, tout matériel, tout intrant au niveau institution de santé. Et nous avons la possibilité pour que nous fassions ça. Donc, et dans le niveau matériel management, je prends la question comme ça, dans l'institution de santé, nous avons deux départements. Nous avons un département biomédical qui est occupé d'équipements biomédicaux, mais nous avons un matériel management qui est occupé de tout intrant qui rentre à l'hôpital là. Donc maintenant, ça nous a fait dans le niveau service, nous sommes capables de faire une gestion de matériel de supply. Ça nous a parlé matériel à utiliser. Nous parlons de matériel à utiliser, nous parlons de gants, nous parlons de seringues, nous parlons de tout genre de bagages. Donc nous sommes capables de développer un paramètre dans le programme qui permet de nous faire une gestion de stock pour éviter qu'il y ait une rupture de stock à tout moment. Donc le programme ça permet nous également gagner
kon niveau de stock nous et si niveau de stock nous a diminué, donc nous avons une alerte qui dit non, stock nous a diminué. Et, et utilisateur qui dans le service là pas obligé de déplacer pour aller dans le matériel management pour capable faire demande matériel qu'elle a besoin pour service là. Il est capable juste faire demande là en ligne et si matériel est disponible, il a dit oui, il est disponible et s'il n'est pas disponible, il a dit que il n'est pas disponible. Et pour ça, ce programme ça lui permet de faire tout ça. Next. David? And one of the all-important ones for managing the equipment is being able to do a quick reporting. Now, the next few pages, literally, we're just going to go through and just take a quick look at some of the reports that are already built in and available. For example, you can see maintenance done by department just to see which maintenance this month needed the most, was taking the most biomed time to take care of the equipment. And here we go for the last week, different things you can view. Now, all these reports can be configured depending on what the needs are, and that would be Evans that would need to take care of that. So if you need a different report, basically you would detail the report to him and he would have to create one for you. But if he creates it, he would likely want to make it available to everybody, because if one hospital needs this report, there's a very good chance that every hospital using this program could make very good use of that report. And here's another view of different reporting. See, there's lots of pie graphs. You can zoom in by month, the name of the equipment repaired, so you see how many of certain devices are taking up time. And you can do a little better planning. And more, you have reporting by registration. And Evanel? Yes. Et je l'ai expliqué là, donc dans le slide ça, on est passé là, il parlait de capacité de programme ça pour capable produire des différents rapports. Et il y a un rapport que le programme ça capable de produire pour nous, c'est que il est capable de produire un rapport de maintenance chaque semaine. C'est-à-dire, et chaque semaine, il est capable de un rapport de maintenance pour dire en semaine ça, de lundi à si technicien au travail de lundi au vendredi, donc il est capable de faire tant maintenance, donc il fait tant préventif, tant maintenance corrective. Là, on parle de maintenance en général. Next. Et l'autre rapport que ça, l'autre rapport ça abonne encore, les bons pas et le bon rapport qui est beaucoup plus détaillé avec rapport par mois. Donc on a dit pour moi ça nous fait tant maintenance et maintenance je vais catégoriser pour dire nous avons tant maintenance corrective, tant maintenance préventive. Et nous voyons un petit peu tout gain graphe. Donc nous avons fait toute recherche, nous avons fait tout rapport sur différentes formes, soit en termes de graphes, soit en termes de chiffres, etc. Next, David. David, next, if you can hear me. Should be coming. Yeah. David, I don't really see this slide very well. It was just showing that you can have reporting for the different parts. This is the registration report. Ok, donc ça slide, ça montre nous, c'est pour montrer nous que nous sommes capables de gagner un rapport sous plusieurs formes, et ceci par département. Donc, le maintenance en fait, donc le rapport est capable de permettre au produit, il a dit nous faisons tant maintenance, mais qui côté qui était fait, mais qui côté maintenance était fait. Maintenant, qui service, maintenance était fait. Donc, programme ça, les bonnes capacités pour que nous ayons un type de rapport ça tout. And then finally, some of the all important things, if you were to buy all of this hardware, this is just the hardware, not the software, new to set up a small network in the hospital, this is your approximate cost. Now realize there's a lot of organizations that you can reach out to get good recent used computer hardware that does all of this. This is just if you're going out in Haiti today to buy this equipment, this is your approximate investment in hardware
to be able to run this software at your facility. Et dans slide ça David se présenté là, il présenté un coût estimatif de matériel qui a besoin pour que nous utilisions software ça. Donc nous pas parler de software, ça pas un rapport. Slide ça pas un rapport avec software en soi, mais plutôt c'est hardware, c'est-à-dire équipement informatique que nous avons besoin. C'est-à-dire si nous avons allé dans un magasin en Haïti, donc nous avons pris computer et nous avons pris réseau internet, etc. Donc ça donne l'idée de coût pour que nous ayons différents matériels informatiques que nous avons besoin pour qui permettent de faire le programme ça fonctionner. Mais ce n'est pas le programme en soi, c'est des équipements que nous avons besoin pour permettre que le programme ça l'implémente. And now we're going to start moving into the discussion and questions, but we're going to start off with just 2 or 3 slides where we try to anticipate some of the frequently asked questions and just answer them up front and help guide some of the discussion. Well, the biggest one is, what does it cost? Not including the hardware, what does it cost to have the software put in? Now, that exact amount will be determined based on the facility, what's needed hardware-wise, what's needed for the installation. But for the installation of the software, training somebody at the hospital, completing the inventory at your typical average size larger hospital will take 2 people, Evan L. Evans or 2 other people who they train to install the software. You'll need a couple of 1 to 2 people from the hospital, and then 5 to 7 days working to complete the final installation and full inventory of absolutely everything. And then a week to 2 weeks to finish entering the data. And you really need to have somebody go through an audit. In other words, double check the inventory entry to make sure there's no mistakes. Now, one important note is everything has to be inventoried, whether it's working or not working, broken, functional. If you have a big warehouse of equipment that's broken over the last 10 years, everything needs looked at and inventoried and determined if it might be useful for a part or a repair in the future. That way you have some idea of what you have. You have to know what you have both working and not working. Medical lab, if it is patient related in any way, it should be on the inventory. Now, a hospital really cannot effectively manage the costs for medical equipment until you know what you have in your inventory and can keep track of it. Now, again, how much it costs for the initial installation and inventory is going to vary by facility, but the long-term cost savings is very likely going to save you way more money. It's going to far exceed the initial reasonable investment of time and money to get this system up and running at each facility. I'm just going to bring up one quick example. I've seen hospitals spend thousands of dollars for express shipping because they had a mission trip show up and have a critical piece of equipment not working, where if they had a maintenance program in, that piece of equipment would have been checked a month ahead of time on a regular schedule, and they would not have had to pay such an excessive amount for express shipping. Having to spend $1,000 through DHL Express, where if the maintenance had been done a month ago and they found out, oh, this part's ready to break, that part could have been sent with the mission team, saving that hospital $1,000. And Evanel? Yes. Translate that, please. Dans slide ça, David expliqué que donc, nous avons parlé d'une série de questions que nous commençons à anticiper parce que nous connaissons que les gens vont poser des questions sur le coût de software ça. Donc, avant de nous exactement combien comme ça a coûté. Donc, nous, dans la présentation, ça n'a fait jeudi,
nous nous pas des chiffres qui nous pas des chiffres que nous capables, mais nous espérons sous peu, disons une semaine après présentation, que nous capables de venir avec des figures qui dit mais qui ça a coûté en termes de coût pour que une institution va gagner pour un programme ça. Mais cependant, nous avons gagné des grandes lignes qui ont rapport avec, premièrement, c'est à installer software et programme non, et former un monde et compléter inventaire pour institution ça qui t'a voulu utiliser programme ça. Et probablement, nous sommes capables de deux mondes, soit c'est moi-même, Evenel ou bien Evans, c'est deux mondes qui sont responsable du type de formation ça. Et faire inventaire initial là, on dit pratiquement dans une ou bien dans 2 semaines. Et rassurer que nous avons un audit qui fait, c'est-à-dire une sorte de vérification pour me faire sûr que les données qui rentrent dans l'inventaire, donc, sont correctes. Et dans la même ligne, ça, on allait pour nous dire que dans le cas d'inventaire, ça, tout bagaille, tout équipement doit inventorier au départ. Et même inclus équipement qui n'est pas bon. Et au lieu de nous côté, nous inventorions, nous connaissons qui ça nous gagne, et éventuellement, nous sommes capables de serrer aux pièces. Dans le cas où nous n'avons pas fait réparation. En d'autres mots, qui ça veut dire? Ce n'est pas seulement l'équipement qui a fonctionné qui peut inventorier, mais c'est tout bagage qui a rapport avec le médical, qui est un équipement de laboratoire, depuis son bagage qui a rapport avec l'utilisation de monde qui est malade. Et David continue pour dire que c'est évident que l'hôpital n'est pas capable de gérer de façon effective si il n'y a pas par rapport à l'équipement médical, si il n'y a pas un bon inventaire. Non seulement il y a un bon inventaire, mais absolue trace. Mais absolue trace tout statut tout équipement. C'est-à-dire qu'on est à chaque moment qui statut équipement. Est-ce que l'équipement ça sont équipement qui est fonctionnel? Est-ce que l'équipement ça n'est pas en fonction? Donc ça permet de nous connaître statut ça. Et combien comme installation initiale est capable de varier d'une institution à l'autre institution. Nous comprenons ça parce que toute institution n'a pas le même besoin. Donc c'est ça qui fait nous pas qu'à bailler un prix qui est fixe. Donc mais la dépend de grosse institution, la dépend également de besoins institutionnels. Et dans le projet à long terme, donc la permettre que l'hôpital là va faire économie de même près de 1 million. Et David te prend pour exemple pour dire que imaginez une seconde où gagne un équipement où tu dois regarder mois passé pour te rester fonctionnel et que ou pas faire ça, voilà où vient une nécessité pour utiliser l'équipement ça et puis arriver que son groupe missionnaire qui arrive aux États-Unis et puis qui dit bon nous besoin ça qu'on y a là. Donc il est obligé de faire un express avec DHL pour voyer le venir. Donc ça a coûté l'hôpital des milliers de dollars. Alors que c'est tout simplement une négligence pour te checker pour un mois passé qui statue équipement ça. Donc là, nous sommes capables de voir qui rôle et comme implémentation d'un programme comme ça capable de permettre que l'hôpital sauve des millions. Next. Okay, the next question that we were thinking about is people might ask, what kind of support can be offered to help maintain the software and inventory? Well, Evanel's team can both train someone at the hospital or they can come in for a fee to do a monthly or more often or less often backup of the database. They can also help with the biomedical side of it. Already we're planning to implement scheduled annual updates for the major new features that are added, and there may be smaller features, smaller reports added, but the goal is to add them at a specified time across every facility that's doing it. We do expect there will be a minimum monthly visit and phone support
for a reasonable monthly cost to cover their time to help support the software as the software is fully implemented. Now, it's not going to be too much because most of the time, anything that needs done, if you have somebody trained on site, it's going to be telephone support. Now, the cost is really going to depend on what the service needs are of the hospital to help keep the software going, because we know every hospital, they may have an IT person, they may not have an IT person, they may have a biomed, they may not have a biomed, but the cost is going to be dependent on what they need. And we're going to need some feedback as far from each facility, what they are able to take care of and what help they'll need, additional help with the software and or the biomedical services, which will be in the next question. But the cost is going to depend on, do you need just the software backed up periodically? Now, I strongly recommend that you have a backup on site and let them maintain a backup of the software that they take with them off site, because, you know, terrible things can happen. You can have a flood or fire, and you don't want to lose both the server and your backup at the same time. So you do need to have your backup somewhere else. You need two backups, basically is what I'm saying, and one needs to be someplace else. And you may want to have them do a monthly inventory audit where they check to make sure or add things to the inventory for you that have come in the last month that somebody may have donated or you may have purchased. Or maybe you need them to do some preventative maintenance to help your biomed out, depending on what the capabilities are on site. Evanel? Et l'autre question, David, imaginez que yon éventuel client yon ka pose tout et que n'a PC répondre, c'est que deuxième question, c'est à qui support nous-mêmes comme techniciens ou bien programmeurs que nous sommes capables d'offrir pour capable qu'un système de vente ça li toujours à marcher. Dans un premier temps, nous dit que équipe que nous gagnons, équipe de 2 ou bien 3 additionnés de y inclut David, nous sommes capables de former un monde dans le niveau institution ça. Et nous recommandons pour que les gagnons un backup de programme qui fait. Et chaque jour, et nous sommes capables de backup, nous sommes capables de des mises à jour annuelles que nous sommes capables de faire tout, et des mounions faire. Et nous sommes capables de planifier pour que nous ajoutions d'autres paramètres tout aux besoins de l'institution. Et par exemple, pour des rapports additionnels que un administrateur a besoin, donc là, ça demande la nécessité que en 2 techniciens sérieux, ils vont aller dans l'institution, ils vont aller au niveau de l'institution et puis faire des mises à jour qui sont appropriées. Soit c'est ajouter un paramètre, soit c'est une réparation qui doit faire, et ou bien former un staff. Et peut-être qu'il y a juste un coup de fil, mais ça a demandé tout, il y a un déplacement. Et ça nous espère tout, nous espérons que la gagne une visite minimum par mois, ou bien y inclut des supports par téléphone également. Et ça, qui ça coûte, c'est donc on prix pratiquement son bail qui est raisonnable à frais de voyage pour techniciens et puis on gratification pour le travail que vous faites. Et coût ça va dépendre pratiquement de qui service l'hôpital a demandé. Donc il est capable juste tout simplement c'est question pour que backup et ce programme que nous gagnons. Et David s'est expliqué que dans la question backup là, il souhaitait que nous avons 2 catégories de backup. Si la première catégorie de backup là, c'est un backup qui fait dans l'institution, et puis deuxième backup là, c'est un backup qui est en dehors de l'institution. Donc, nous avons 2 backups qui fait ensemble, il y en a qui dans l'institution, l'autre là, il va laver dans l'autre building. Ça, c'est pour éviter que si tu as une catastrophe, si tu as du feu, donc au lieu, pour éviter qu'on fait du serveur et backup local côté faire. Donc, si tu as une catastrophe quelconque, à ce moment, serveur ou fait du backup local là, mais au moins, on a un backup externe que nous avons, comme ça, on a un système qui a toujours bien la vie.
Et ou capable nous capable les techniciens tout c'est juste pour capable faire un audit chaque mois. Un audit c'est rassurer que nous pas un équipement qui qui pas inventorié ou bien un équipement qui rentrer dans le service management et puis qui a déposé dans un service et puis qui pas enregistré. Donc ça c'est un aspect que technicien est capable d'aider. Et l'institution de santé doit faire appel à l'autre support que nous avons c'est dans rapport avec maintenance préventive et sous différents types d'équipements et suivant besoin institution. It's your turn, David. Yeah, I'm trying to get the computer to switch now. Here, come on. Go. There it goes. And the last main question is, what about the biomed services? Now, you can read this one. We're going to cut it a little bit short because we're a little short on time. But the bottom line is they're going to be able to offer different levels of biomed services depending on what the facility or hospital needs. Now, it's strongly recommended that whatever level of service that they choose to have, that they have the team come in and do a full inventory audit once a year, just to try to keep the inventory up to date. It takes a lot of time to do this, and it takes several people who do it on a regular basis in order to do it most efficiently, but it is very important to keep a good inventory. Now, some of the levels of support is just manage the preventative maintenance schedule, and your biomed does the work. Keep track of the list, train your biomed to manage everything and take over, or have the team come in and take over the entire biomed support for the hospital. It really depends on what the facility needs. Okay, Avenel? Et ça, David expliqué dans la dernière question, il pensait que nous sommes capables de poser, c'est en ce qui concerne un service biomed et en termes de management, en termes de gestion et faire des maintenances préventives. Et en termes de plan, ça nous gagne, c'est nous planifier pour que nous soyons capables de travailler de façon détaillée et pour nous capables d'offrir une sorte de contrat et à l'institution et disons et par mois. Et nous dit quel que soit le niveau et institution qu'on va choisir, donc l'État va recommander pour que vous ayez un audit qui fait un audit d'inventaire qui fait chaque année. C'est pour assurer que tout équipement est très bien inventorié et que nous sommes capables de retracer chaque grand équipement, disons, mettez à jour l'inventaire que nous gagnons. Donc, nous pensons que nous sommes capables de lire ça, mais cependant, nous comprenons que l'hôpital a un technicien biomédical ou bien juste une personne technique qui est capable de faire liste de maintenance qu'il y a pour faire, et faire gestion de qui ça nous gagne, et puis à chaque période qui ça nous doit faire, etc. Mais cependant, il va recommander pour que nous ayons un audit annuel qui fait et sous assistance de techniciens sérieux. Okay, and we're actually going to put out a question once as we open the discussion. And basically, what we need to know is biomed services to manage and do preventative maintenance from the hospitals. It's kind of like a poll. I want this to be part of the discussion, but as you think about it in the future over the next week or two, feel free to send an email message in to us and let us know, okay, we talked to the people here, we weren't sure during the discussion, this is exactly the kind of service we need. Just give us some feedback. And with that information, they can work out a business plan and the main select levels of service they can offer and kind of narrow down a little bit more on what it's going to cost and how much it can save you in the future. Avenel? Michael, can you help me on this part? Pardon? I say, Michael, can you help me on this part?
Claire? Oui. Claire? Allô? Can you help me on this? Okay, Yeah, can you help me? Yeah, I can hear you. Can you help me with this translation part? OK, pour slide ça. Pour l'hôpital qui t'a intéressé dans le programme ça, et ou ka poser cette question, ka demander qui service, qui genre de gestion que vous avez besoin dans l'hôpital là pour équipement yo. Qui ça a besoin? Par exemple, inventaire pour nous avons besoin de gestion pour inventaire simple, tout simplement. Nous avons besoin de gestion pour inventaire et puis pour maintenance pour biomédical. Et comme ça, nous avons besoin d'un inventaire total, une gestion d'inventaire total pour prévention problèmes que nous avons rencontrés avec l'équipement. Et ensuite, toute l'autre bagaille que nous avons imaginé, et soit pour software, là, pour programme, pour gestion, on nous dit pour désigner un monde qui gère chaque partie. Can I add to that a little bit? Mm-hmm. Thank you guys for all this. This has been wonderful. The goal of this last slide is just to ask for your help and input. And I think I saw a question from Jean Ernst come over about what do we do for repair? And that's a question as the Haiti Health Network, we're trying to answer the best way to address it. And so we're trying to understand from facilities what it is you most need. Do you just need an inventory and then you can take care of the rest? Do you need inventory and the training and the person to come and do preventative maintenance and repair? You know, so you can help us by answering these questions for us. Et pour continuer tout ça, au moins ça dit, nous t'aimerais connaître de vous-même dans l'hôpital que tu travailles là, aider nous comprendre qui besoin que vous avez gagné dans aspect ça yo. Est-ce que nous avons besoin d'aide dans gestion inventaire, aide dans biomédical et tout ça. Aidez-nous comprendre bien la situation que vous avez là-dedans pour nous connaître comment nous pouvons aider plus bien. And basically at this point, we are open for discussion. I think what I might do is, Barbara, can you take over for just a few minutes and like moderate the discussion? That way I can answer the questions as they come through. Most likely it's going to be Evanel and Evans answering any questions. I need to step away from the computer for about 1 minute and I'll be right back, Barbara. Yeah, I don't have the controls to unmute anybody, but I can, unless you make me host again, but How do I that's do that? totally fine. I can do it real quick. Okay. Where is it on the menu here? Click on my picture and the 3 dots in the upper right-hand corner, and you can make me the host. Oh, there is no 3 dots in the upper right-hand corner. Let's try. There it is. It didn't come up right here. Okay, well, we can Okay, move on. you should be the host now. All right. I saw a couple questions come up, Evanel and Evans, and I think David did type in an answer to this, but I do think it's a great question that was asked about service manuals be linked to each piece of equipment? So can a PDF be linked to the equipment so that someone working on the equipment will be able to access that quickly? Il y a une question que yon moun te posé, c'est est-ce que nous avons gagné un lien PDF pour nous joindre information ça yo pour software là, pour programme là. Et ça me remarque dans la question Papa a causé, et l'État pour beaucoup plus de précision, c'est-à-dire est-ce que nous avons un service manuel pour chaque équipement en plus de gens liés avec chaque équipement dans le software. Et moi-même avec David Kohada comme technicien biomédical qui est très expérimenté aux États-Unis, nous avons discuté de ça. Et M. Evans comme programmeur qui dit oui, c'est possible, mais nous devons faire beaucoup plus de recherche
pour que nous connaissions est-ce que son bail qui est faisable. Donc, techniquement, nous voulons que le programme est fonctionnel, mais au fur et à mesure, nous sommes très ouverts pour suggestions et pour nous faire étude là ensemble, pour nous voir est-ce que son bagage qui est faisable. You want me to translate that? Traduire? Yeah, or Evanel can real quick. I think I got most of it, but in case everyone didn't. My answer to your question, to the question, Barbara, is about like getting the service manual in a PDF format, linked to the piece of equipment. So like if a technician is repairing this piece of equipment, so he can have access to the service manual real quick. And I said that this is something that I have discussed with David Kuhada, who is like a very experienced, who has a lot of experience in either on computer or on the biomedical side. And Evans as an engineer in informatics, in computer, and to see if we can do this part. But the first thing is that we have to make sure that we get this program running, then we can we can work on these features. But we're not sure that this is something that we can do, but we can always work together, myself, David Kuhada and Evans, to find out if it is something that we can do. If not, can we find help to do it? Great, thank you. Hey, Barbara, on Yeah, that answer, now that I'm back, at a minimum, under the description on the equipment in the open field, we can put in the hyperlink, and then they can copy and paste it to a browser and have access to their database on the server as well, where they're all PDFs on the same server, where they'll literally just view it. Basically, it's just a pointer to the file location. Okay. All right, good. Thank you. And then one other question, I think it's kind of the last one I saw that we haven't addressed, is can this be used in other countries besides Haiti? What are your thoughts on that? David, do you want to answer this question? Our thoughts on that at this point is we want to get it up and running at a few facilities in Haiti, make sure everything works. And we're willing to work on a case-by-case basis with organizations that we already work with and have them be like test sites outside of Haiti. The catch there is that any support for add-ons would have to be basically through email or Zoom, because there won't be anybody local. So it'll be up to the site in the different country to make sure they've got somebody computer trained who can help manage the back end of the software on site, and a good trained biomed available on site. David, you want to translate? Oh, go ahead. Ça, David expliqué en termes de pensée, est-ce que le programme ça, parce que la question Barbara dit qui posait, c'est que est-ce que le programme ça est capable d'utiliser dans l'autre pays étranger, à part Haïti. Donc, David lui-même lui expliqué que il a pensé que les gagnants, c'est premièrement, c'est d'avoir assuré nous que dans le programme ça, l'utiliser en Haïti avant, et nous avons des tests que nous sommes capables de faire, des études que nous sommes capables de faire, et ceci c'est cas par cas, c'est-à-dire si nous avons 4-5 hôpitaux qui ont un programme ça capable utiliser, et que nous voyons qui font ça marcher, etc. Parce que nous avons des questions qui ont sur qui est capable de faire des mises à jour, qui est capable de faire des... Est-ce faire une installation comme ça dans un pays étranger, par exemple Afrique, donc ça, les gains, gagnons, j'en ai qu'à dire, pas de difficulté qui est capable de faire. Inconvénient capable de gagner, c'est que pourvu qu'il l'a fait ailleurs, donc les commander formation, soit un monde qui fait computer, éventuellement il y a un technicien biomédical qui est sur place pour que les problèmes techniques
pour que soient capables de résoudre. Parce que généralement, c'est à voyager, à le faire et mise à jour ça. Ou bien nous utiliser Zoom, etc. Même si nous avons utilisé Zoom pour faire partager d'informations, pour dire mais qui ça peut faire, mais qui ça peut faire. Mais cependant, il faut qu'il y ait des gens qui ont assez de connaissances, qui sont sur place, qui sont capables, en mesure pour faire changement que le programme a demandé. Par exemple, si c'est dans le cas d'une erreur, ou qu'on fait un enregistrement d'un équipement, et puis si c'est dans une erreur. Donc là, ça, il y a répondu qu'il n'a pas marché. Donc, il faut corriger ça. Mais étant donné que c'est un pays étranger, donc, pas de voyage, pas capable possible pour le moment. Donc, là, ça, on a besoin pour faire un zoom, pour nous dire, OK, mais qui ça pour faire, mais j'en dis, il faut qu'il y ait un technicien, soit dans le computer ou bien également dans le biomédical qui t'a formé pour permettre que l'erreur ça est corrigée. Thank you. And we're running out of time, and I think I see one last quick question, which is actually a follow-up, I think, of what we were just talking about. The question is this actually being used in hospitals right now? And I believe it is at your hospital, correct, Evanel? But maybe you would like to answer that question. Correct. It's being used right now in the hospital, and this is what I'm using to do all my reports. If you ask me any piece, if you ask me about any piece of about any piece of equipment opinion à poser une question sur un équipement quelconque côté m'a parlé là celle où combien c'est à dans programme non loguer et puis j'ai une réponse que administrateur a demandé non oui l'a utilisé en Haïti pour le présent moment et à l'hôpital de Bienfaisance de Pignon. If I may, to put this into perspective for software development, they've already gone through the alpha testing. The full rollout for beta testing has been completed, and they're at the very end of the second phase of beta testing, actually in use at the hospital. And it is ready to be implemented in its current form at additional hospitals to find out if there's any minor tweaks or things other facilities are going to need. Perfect. Donc, David a ajouté pour dire que j'aime expliqué tout à l'heure, et c'est pratiquement un programme qui est implémenté, et n'a pas utilisé dans l'hôpital Bienfaisance de Pignon, et nous juste tout prêt ouvert pour que si on l'hôpital intéressé, pour que nous entamer le processus et puis faire installation, et puis pour assurer que nous avons un programme ça qui est capable de marcher, et puis ouais, un feedback de Mounio pour dire regarder différents problèmes techniques qui gagnent, et puis s'il y a des mises à jour pour nous faire. Mais c'est fonctionnel pour le présent moment. C'est en utilisation. All right. Thank you guys so much. David, I think we're at the end. We're running at the end of our time. I want to give you the last word. Is there anything else you want to say or you want to ask before we sign off? Just real quick, that this is light years ahead of trying to keep your inventory on paper or even just trying to use Excel to keep lists of it, because it actually gives you a way to have regular scheduled maintenance and do reporting, and it's capable of being expanded moving forward. That's it. Ça David expliquer que il comprend que tout le monde est capable d'utiliser un programme Excel et on a un computer pour capable de gagner un système de management comme ça, mais c'est que ça qui fait beauté programme ça et donc il donne nous une capacité pour que nous capable de développer différents types de rapports que nous avons besoin et puis qui permettent nous développer un calendrier de maintenance pour tout équipement médical qui est au niveau de l'institution et qui permet de gagner des rapports très très rapides. Au lieu pour aller fouiller papier pour chercher, donc ça permet de gagner un rapport très très rapide. And I want to add that this was developed in Haiti, for Haiti, by both Evanel and Evans, and you guys have done an amazing job. So thank you very much. I want you to translate this because I don't want to be... Marie-Claire.
Et programme ça a été développé par Haïtiens pour Haïtiens et Evenel avec Evans fait une équipe solide, ils fait un travail excellent, nous comptons pile pour le travail ça a fait. All right. Well, thank you guys. Thank you everybody for joining us. We will send out a follow-up email and we definitely can be available for any questions as well. So Yeah, thank you very much, everyone. thank you all very much. Bye Thank bye you. tout le monde. Thank you, David. Thank you, Marie-Claire. You're welcome. Merci. Thank you, Have a good day. everyone. Thank you. Thank you.